Hello friends, today we'll see the next topic in this chapter, that is scope and excitement in physics. Okay, scope of the physics is vast. Okay, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ that means ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. Microscopic. Okay, we see the scope and excitement in physics. In this, the first one is macroscopic. It includes the phenomena at the terrestrial, laboratory and astronomical level. This large-scale phenomenon is about 10 to 26 meter. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಆ ಸ್ಟಡಿ, ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿನ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. It includes the phenomena at the atomic, molecular and nuclear level. ಆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ನಾವೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, and law of gravity. Okay, that means we can apply Newton's law of motion to a particle moving. Okay, for the particle in a motion, if we are moving, we can apply Newton's law of motion. The car is moving, we can apply the Newton's law of motion. Okay, for the gravitation law of gravitation, we can apply this law for motion of the moon around the earth or falling of stone. We can apply these laws. Okay, we can study these things in under mechanics. Okay, next comes electrodynamics. Classical electrodynamics. Okay, electrodynamics. Here we see Maxwell equation. Optics study ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, in the range of 10⁻⁻15 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ we cannot apply the Newton's law of motion here. That means ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇದರದೆಲ್ಲ ಮೋಷನನ್ನು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಥ್ರೂ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, 10⁻⁻15 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೋಷನಿಗೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಫಿನಾಮಿನಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಏನೇನು ಫಿನಾಮಿನಾ, we see this phenomena in microscopic. Okay,
ದೆನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದು, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು? That the reason. And the one fact is universality of law. Okay, we can apply one law to a many situations. For example, law of gravitation. We can apply law of gravitation to the falling of stone and the motion of the moon around the earth, motion of the other planets around the sun. These are the phenomena. We can apply law of gravitation to these phenomena. That is so universality of law. Another one is to reveal the secret of nature. Nature secret anna reveal ಮಾಡೋದು. So different experiment ಮಾಡೋದು. So you can reveal the secret of nature. ಯಾವುದೋ ಒಂದು law ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು exploitation ಮಾಡೋದು. Okay, these are the excitement. This makes the people to study physics. Okay, next thing is the qualitative and quantitative studies very necessary. Okay, for the progress of physics, not only qualitative study, we need quantitative study. Okay, qualitative study and quantitative study both are very important. Qualitative and quantitative. For example, qualitative study ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಹೈಟಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಮಾಸಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಹೈಟಿಂದ ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಲಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ನೋ ದ ರೀಸನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ರೋಲು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ. Qualitatively, what we can say is acceleration due to gravity is independent of mass. So it should reach the ground at the same time when we drop from the same height. Okay, same height in the ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲನ್ನು at the same ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದರೆ
you can see the both these things will reach the ground at the same time. So qualitative and quantitative study is very much necessary in physics. For the progress of physics, the quantitative study is very much necessary. Okay, next in physics, technology and society. Physics in the technology ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿನಾಮಿನಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೌ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅ ಸೊಸೈಟಿ. Technology and society. Okay, in actually thermodynamics ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, thermodynamics law of first law of thermodynamics, energy can be converted into any forms, right? Energy ಅಂದರೆ if you give a energy to a systemಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ it increases the energy of the system and do the ವರ್ಕು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ನೋಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಕಾರ್ನೋಟ್ ಎಂಜಿನ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So it helps to us society. Another one is silicon chip. Silicon chip ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಯಿತು ಈ ಚಿಪ್ಪಿಂದ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಪ್. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್, the computer evolution makes that means a small chip in the technology in the how it helps to a society. Next comes to actually nuclear fission anta barutte. Okay, fissionable material ge actually ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ bombardment ಮಾಡಿದಾಗ you see the nuclear fission. Okay, it releases the much amount of energy. This is physics. Technology is nuclear reactor. So how it helps to a society? Production of the energy. Electrical energy. Another one is dam ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ hydroelectric power. hydroelectric power ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, here ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ mechanical energy is converted into a electrical energy. ಹೈಡ್ರೋ ನೀರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗೋದು ಅಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ electrical energy produce ಆಗುತ್ತೆ.
So it is physics. Conversion of mechanical energy to electrical energy is physics. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು, ಅದನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗಿಸೋದು, ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Physics in actually the conversion of energy. That means energy can be converted into many forms. Okay, here we'll see electrical energy is converted into a mechanical energy in mix. It is reverse. Okay, this is technology. Society can help with it. We'll see. We are using in a daily life, no? Mixer. So these are the things, main things. Okay, thank you.